source software where anyone is freely licensed to use, copy, study, and change the software in any way, and the source code is openly shared so the people are encouraged to voluntarily improve the design of the software. Free and open source operating system such as Linux is widely used today, powering millions of servers, desktops, smartphones, and other devices. We have a number of benefits of using FOSS, which is decreased software cost, increased security and stability, protecting the privacy, education, and giving the users more control over their own hardware. So it's very essential to be good in free and open source software tools. That is why Department of Computer Science Engineering is conducting these kinds of programs, and it's going to be an add-on in our academics. Now, I would like to invite our beloved HOD, Ms. Renji S., for the welcome speech. Over to you, ma'am. Okay, very good morning to one and all. Am I audible to you? Yes, ma'am. Okay, thank you. So today we have with us an expert in the area of free and open source software, Mr. Lallu Antur, Senior Developer, SAP Labs. And on behalf of all faculties and students of STM, I extend my warm welcome to you, sir. Also, I hope all the students who are gathered here will make use of this opportunity effectively and will interact with the resource person to gain more insight on this topic. And I'm not consuming much of your time. Once again, I welcome you all to this program. Thank you. Thank you, ma'am. Now, it's my pleasure and honor to introduce the resource person, Mr. Lallu Antur. He is currently a senior developer working with the healthcare engineering team. He has been working at SAP Labs, India Private Limited, Bangalore. He joined SAP in 2015 as an associate developer with the healthcare engineering team, where the major focus was on precision medicine and medical analytics. He has then worked on several other on-premise and cloud products during his 6-year IT career. He has completed his B.Tech in Computer Science and Engineering from Rajiv Gandhi Institute of Technology, Kottayam, and his M.Tech in Computer Science and Engineering from Government Engineering College, Thrissur. He is an expert in the field of open source and inner source philosophy. Now I invite Mr. Lallu Antur, sir, to share his knowledge with us. Over to you, sir. Hello guys, good morning. Hope you can all see and hear me well. Is that a yes? Okay, thank you. So thank you, Nainika, for the very well prepared introduction to the open source software. So half my job is already done. If you have any questions on open source, you can already consult Nainika. But jokes apart, thanks, many thanks to Rijin sir, Ranji ma'am, and St.Thomas College for giving me this opportunity for sharing a piece of knowledge that I have with you guys, and hope you will enjoy the 2-hour session on free and open source software. The session, okay. Are you able to see the screen as well? Okay. So you don't have to type it in. You can unmute and say it. So no worries. So we will try to keep it as interactive as possible. This whole session for today is split into 2 parts. The first part will be more a theoretical overview on what open source software is and what is the
principles behind it, why you should be even bothered about studying about open source software. And the second part will be a demo where I will take you through a bunch of open source software and how I use some of them in my daily work and how you can leverage some of them for your users. So only two things that you need to take note of. So the first thing is my email address, lalu.anthur@pm.me, and the second one is the link at the bottom. So this slide will be always available at this link. If you want to come back later and have a look, I will also show you how you can get the notes that I have prepared for in many of these slides at the end of this session. So other than that, you don't need to take any notes, and I'd request you all to be attentive to what I am talking. And you can always interrupt me at any point in time if you need more clarity about any of these topics. So let's get started. In today's workshop, in the talk, we will talk about what is free and open source software, why the free and open source software is important, why you as a student of computer science or a faculty of computer science, why you should be part of FOSS, and how you can be part of FOSS, and then followed by at the end have a demo for few of the open source tools. So what is free and open source software? So the first thing that we get in our mind when we hear the word free is that, okay, there is something free so that we don't have to pay any money to get that, right? So the free in the free and open source software is not that free. So it is more in the lines of free speech or freedom of speech. So it's a short form for freedom. Having to not pay for the software is only a side effect. Having the freedom, it's only a side effect of having the freedom to use the software. So the free should be compared to free in free speech, not the free in free lunch. And the fundamental principle that guide a FOSS project is the respect for the freedom of the people to not just use it, but also see and understand how the software works and also modify it to suit their needs. So if you find an open source software and if you see that, say, there are some refuges or some of the features are not working now in a way that you want it to work, you're always free to go into the source code, make changes, and make it work for your needs. And the second part of the FOSS, the open source, means that the source code for the software is openly available for everyone to access. So the code is freely made available. You don't have to pay to get access to the code. You can see the code. You're allowed to, or even encouraged to, make changes to the source code to make the software better. The free software movement is led by the Free Software Foundation, or FSF. It was founded by Richard Stallman. You might already know Mr. Stallman from the likes of the software GNU or GCC. And it was founded in 1985. And since then, FSF plays a pivotal role in guiding the FOSS community and to point out the pitfalls and dangers of using proprietary software. So the FSF not just only promotes the use of free software, it also gives you good reasons with example, with solid proof of why using proprietary software is not a good thing. And for the free software community, the FSF has laid out 4 pillars of freedom based on which the FOSS projects are built. So what are the 4 pillars of freedom? So the first one is the freedom to run the program as you wish. So this is the freedom that allows you to use the software. So basically, if you are familiar with any of the installation of the proprietary software, say a Microsoft Office or a Windows or some of the other proprietary software, you will have a wizard where you'll have to say click a bunch of next buttons, and one of those hidden behind one of those next button is a screen called End User License Agreement, EULA. So what that gives you is the right to use the program on one computer in a restricted capacity.
So if you have a license for a software, you can use it on one computer, and if you want to use it on another computer, you have to get another license. So that is one of the issues with the proprietary software, which is bound by a restricted end user license agreement, but the free software is not. You are allowed to use it as you wish for any purpose. Freedom 1, or the second freedom, it allows you to study the inner workings of the program, which means implicitly that you have access to the source code of the program. So you are also allowed to make changes to the source code and tailor the program to work in a manner suited for your needs. Freedom 2 gives you the right to freely distribute the software. So if you look at the proprietary software world, you are not allowed to distribute the software. So if you pay for a license and if you obtain a copy of the license, if you obtain a copy of the software, you are allowed to use only for yourself on one single computer of your choosing. If you by any chance give this software or this installation media to another person or make it available for a bunch of people to access it, it will be treated as piracy, and there are strict laws against pirating a software, which will land you in prison as well. So the freedom freedom 2 in the FSF pillars of freedom, it allows you to distribute the software freely. The freedom 3 gives you the right to freely distribute the modified version of the software that you created. So you are not just allowed to make copies of the software, you are allowed to make changes to the software, and then you are allowed to sell the changed version, the modified version that you have created also. So you can sell it for money, or you can make it freely available for everyone else to access. And if you look at the naming, you can see something that is very similar to the laws of thermodynamics, right? You have the zeroth law of thermodynamics, first law, second law, and so on. And similarly, here also we have this freedom 0, freedom 1, freedom 2, and so on. So how did this happen? It is exactly the same case. So we first started naming the freedoms from 1. So freedom 1 is the right to freely examine the source code. Freedom 2 is the right to distribute, and then freedom 3 is the right to distribute the modified version. But then what happened is that it was realized that we have to also define the freedom for using the software explicitly. But since the freedom to use is much more fundamental, it was decided that it has to precede all the existing freedoms, and instead of renaming all the freedoms, what they did is that they put the freedom at the beginning and called it freedom 0. So far we have seen what FOSS is, what is a free and open source software. But now who are the people who builds a free and open source software? So open source projects are initially developed in one of the two ways. The first one is when a big company like say Google or a Microsoft or a Netflix or a LinkedIn or an SAP, they build something internally and they use those things internally. They continuously improve on that, and then later they realize that if we make this software available for everyone, it will be a benefit for the software development community. So what they do is that they build some tools internally and then they make it openly available so that people can also contribute to it and also use it. So this is what has happened with projects like Kubernetes, which was developed by Google, Visual Studio Code, which is developed by Microsoft. You will be seeing Visual Studio Code later in the demo. There is another tool called Chaos Monkey, which was developed by Netflix. There is another tool called Kafka, which is developed by LinkedIn. And there is another tool called OpenUI5, which is a user interface library, which was developed by SAP. So these were all tools that were developed initially internally by these companies, but then later made available for the public via the open sourcing. The second way for an open source software to get started is when a person or a bunch of people who share the same idea come together to realize that idea and make it available as an open source library or an open source project. For example, there is a static website generator tool called Hugo.
There is a command line generator tool called Cobra. Both were developed by a person called Steve Francia. He is a software engineer at Google. So he built these things in his free time. Another prominent example is the Linux kernel. So it was developed initially by one person, Linus Torvalds, and then made available freely to everyone. And now there are over 1,000 contributors and over 1 million commits into the repository. So it has grown way big. And there is another tool called Antler, another tool for language recognition, which was built by a Professor Terence Parr of University of San Francisco. So these are some of the examples of open source tools. There are many more tools that are available, built by companies, built by individuals, later made available publicly, and then accepted widely by the open source community. Irrespective of whether they are started by a small group of individuals or a giant organization, once the source code is made public, everyone contributes to it. So it is not just that a bunch of people builds a software and then they keep on building it forever. There are people who are interested in open source software who are going to contribute features, who are going to contribute bug fixes. And these contributions are done entirely voluntarily. Many of these open source projects don't even have any financial backing as well. So it is driven completely by the community, and it is voluntarily done by people in their free time in addition to the job that they have. So for example, Professor Terence Parr, he's a professor at in the computer science department at University of San Francisco. In his free time, he builds the Antler tool and he moderates the Antler tool. What usually happens is that once a software is accepted moderately or widely accepted, a strong community starts to build around it, and they support the maintainers or the creators in maintaining this software. And there will be dedicated people to collect and sort bugs and feature requests and prioritize them with the long-term product goal in mind. So whenever a product is created, it will be with some long-term goal that it has to address so and so problems, and there will be people who are subscribed to that idea, and they will help the creators maintain the project by prioritizing the issues and also contributing to them and so on. And each and every submission to alter the source code of this project will be judiciously reviewed. So there will be a thorough review process, manual and automated. And only after the correctness of this change that you're asking to make is given or proven to the reviewers will your code changes be accepted. So, so far I have already mentioned that mostly there is no money involved in software, free and open source software. But to build a software, there is a lot of cost involved. So you will have cost for the place where you store the source code. There will be cost for the infrastructure where you run your test or where you test your software, where you have, say, if you have a software that works on cross-platform. So you will need at least 3 systems, one Windows system, one Linux system, one say Mac system, where you have to actually install and test it that the software works. So for all of these, there will be money. There will be money required to pay for the people where we store the software installation media. So there is a lot of cost involved. So how is the cost met if everyone is working voluntarily? So the software labor, we can consider it as free. So nobody is asking for any money for or payment for writing the source code. But how do you cover the cost for the infrastructure that lies behind these open source projects? So what is the motivation for people? So if you are not going to get paid for say writing a software, then why do you even bother to write a software, right? So many tools like GitHub and GitLab, which are source code hosting platforms, and these are places where you keep your source code. They allow you to use their platform free of cost. So how do they cover this free of cost offerings? So they also have paid offerings, which are used by enterprise companies like SAP or Microsoft or whatever. So they also have the
payment made by these companies for the enterprise plan, a part of it is also used to subsidize the use of these softwares by the open source community. Many open source projects accept donations, and some of them even generate revenue through merchandise. So if you look at some of the projects, like say if you pick up your familiar operating system, say Ubuntu also has a merchandise store. So you will get branded t-shirts or coffee mugs or photo frames or things like that, which you can buy from the store, and the money that is made from these merchandise is diverted to the development of the software. Some of the open source projects tend to offer paid support for people and industry. So most of these softwares, they are free and open source. Anybody can take the software, they can look at the code, they can modify it in whichever way they want. They can install it on their own, they can run it on their own. But some of these softwares are also a little bit more complex for normal end users to accept it as is and use it as is. So what the open source community also does is that they provide enterprise support. So they support the people or organization that are going to use this software, and they accept money as a payment. Some of these open source softwares will also have a non-open source version, a proprietary version on top of it, or an enterprise version on top of it that has more features, but that is also paid. So you will have a free software, but if you pay a bit more money, you will get a paid software which has even more features, and they also get premium support channels. So if there is any issue with the paid software, that will be looked into at a priority compared to having an issue in the free version of the software. So far we have seen what is an open source software, who is building this software, how it is getting built. But why is free and open source software important for you as students of computer science and for you as faculty of computer science? Why do you even care about open source software? Because most of the softwares that you use in college is already paid for by the college, and once you get into an industry, the software that you are going to use will be mostly paid by the company that you work for. So why you as a student should be bothered about even learning about open source software? So we are currently moving towards a subscription based culture, right? So whether it is a software or something as simple as watching a movie, everything is now available as subscriptions. So this is going to really blur the lines between who owns the content. So if you pay for it, are you really going to own the content? A few years back, if you pay some money, say 100 rupees, 200 rupees, you'll get a CD or a DVD or maybe a thumb drive of a movie which you can watch whenever you want, as long as you can have the disc and you have a medium for playing that disc without any additional cost. Right? So you pay once for the CD or DVD, and then you own that for the life. Now, if you want to watch a movie, you have to keep paying OTT platforms money every month. So you have to keep on paying the subscription fees. And are you going to own the movie? No, you're not. So you pay for 1 month. You have access to these movies for 1 month. If you don't pay for the next month, you will stop having access to these movies. So you no longer have access to the movies and you don't own the movies. And though these softwares, these platforms, the OTT platforms allow you to download movies, are you able to copy that into a pen drive and go to a different place and watch it? No, you still have to use the respective platforms only to watch these movies or series, whatever it is. So it really blurs the line between who owns the content. So you're paying for it, but you are not going to own it. And they keep making money out of it. But with free and open source software, you get the freedom to own the software, that too without having to pay for anything. And you can control how the software works. The whole software source code itself is with you. You can control how the software works. You get to see how the software works internally, and you can modify any part that you don't like
And with more eyes looking at the source code and validating the every aspect of it, the open source software tend to be more secure. So whenever there is a change be getting made into the open source software, it's not just the person who is making the change looking into the software or the change that he is making. There is also a panel of reviewers. There is also maintainers and moderators who also look at your source code and verify that the source code meets the standards, that meets the performance standards. If you introduce a new feature into a software, it is not going to take a long time for that feature to work. It is going to work as expected. It doesn't have any bugs or issues or errors inside it. And at the very least, with these many eyes looking at each and every source code change that is getting made, you will be at least informed about any security issues that are there in the software. So if there is a piece of code that is susceptible for a hacking, you will be at least the first person to know about it. So in that aspect, the open source software is much more secure. And another aspect is the privacy aspect of it. So uh, there are tools, especially provided by companies, big companies like say Google or Facebook, Meta, as now they call it, or Alphabet as the parent company of Google. So what they do is they do provide a lot of services for free, but how do they cover the cost for these free services? So the cost is completely covered by advertisements that you see on this platform. And how do they make money out from these advertisements? They get money only when somebody clicks on these advertisements. Simply showing these advertisements is not sufficient. So whenever you click on an advertisement shown by this on these platforms, say in a Google search result or in a Gmail, when you open the Gmail at the top, only two results or two rows in the email list is usually advertisement. So when you click on it, Google gets some money, and that is how they cover for the free services that they offer. And how do they make sure that you click on the advertisement? So they have to know what are the things that you are likely to click. And how do they get to know what are the things that you are likely to click? They monitor each and everything that you do in your website, in their websites as well as other websites. So every website, whether it is shopping websites, content website, or any other social media website or whatever, they all track what sort of things you are doing. And internally what they do is they build a profile about you. And based on this profile, they try to map it to the advertisements that they have in hand to show. So if you are a person who is say in Facebook liking a lot of photography pages and following a lot of photographers, you are likely to click on an advertisement of a camera rather than an advertisement of some food items, right? So similarly, they create a profile about you, and based on this profile, they try to push ads to you. And with free and open source software, what happens is that such kind of behavior is completely prohibited or frowned upon. So if you try to add a code that tracks the user behavior into an open source project, your change request will be rejected, and maybe most probably you will also get banned from that contributing to that project anymore. And we also have many security experts and quality experts who are looking at your source code, who make sure that any such bad behaviors are also not followed in the source code. Another important advantage of FOSS projects is that it promotes reuse and reduces duplicate work. So if you are, say, good at some operation and you decide to make a open source project that does this operation and make it freely available, anybody else who want to do this operation, they don't need to again rewrite the same logic or build the same thing again and again. They can simply reuse your project, right? And a vast majority of the platforms that you use, whether it is provided by Google or Facebook or Microsoft or any other company that is there, majority of these uses such open source projects in their backend.
And there is so let's take another example. If there is already an open source project that allows you to identify characters or recognize characters from an image. So if you give a photo and if there is some text in it, it is able to identify and recognize it. That is what we simply call as OCR, optical character recognition software. And if it is already there, you can take it and use it. And there are several of these such softwares, OCR softwares available already. And with these being made open source, what is also possible is that you can look at the inner working. So what is the algorithm that this particular software is using internally to identify what are the characters and what are the background text. If you are unhappy with the algorithm used in the software, you are also free to replace it with your own algorithm or a different algorithm of your choosing. And then you get a OCR software without having to go through the entire development process of building an OCR software. Right. Now, you might also be thinking that, okay, so at least majority of the crowd here, I understand is from computer science, but I also understand that there are some people from electronics background as well. So you might be thinking, okay, I am not a software engineer, so I don't know this particular language in which this particular open source software is written. So what is the use for me for making it open source, right? So the source is there. Yes, I agree. The source, anybody can read it, but I don't have neither the expertise nor the skills to read it. So why should I even bother about open source software? So that is again a very good question, but it is also very well justified the answer for it. So you can still get the benefits of the open source software, which is zero cost and high security. You can also hire at a later point if you want to verify somebody who is expert in this language or somebody who is a software engineer to verify that the software is actually doing what it is claiming to be doing and nothing else. And in case the maintainers decide to stop working on the software, you can still obtain a copy of the software, whatever is the latest version, and you can decide to maintain it. So those are the major reasons why an open source software is important. But are there only positives for an open source software? No. So like any software, whether it is proprietary or open source or like anything in life, there is always a positive and a negative. So what are the drawbacks for the open source software? So in the previous section, we have seen that security is one of the positive things of free and open source software. Why? Because many people are looking into it and they're likely to identify the security issues much faster. But what is also possible is that the people who are looking at the source code of the software, they might not all be good people. So there could also be hackers or malicious people looking at the source code of any software. And if they know any other people who are using the software internally, and if they are able to identify some security issues, these hackers or these malicious users can try to leverage this security issue to gain control of the target systems access. So one such example is what had happened last month, 2021 December. There was one security issue that was discovered in a logging library. So there is this logging library called log4j. It is widely used in Java projects to log the error messages or information messages or debug messages. So whenever the software works, what had happened so far, what are the parameters, or if there is any error, what is the error. So all these informations are logged into, say, a file or a some other storage for later revisiting the issue. And log4j was one such library that provided the easy to use interface for logging things in Java. And there was one issue identified in the log4j framework which allowed a hacker without any special access in the system, without any special roles or authorization, to access and gain full control of the system and a target system. So if you have a software running on, say, some server, say if you are hosting a website that is internally built using Java, and you have hosted this website on, say, some server that is running somewhere, and if the attacker
And then if you're using log4j, the attacker could actually gain full control of the system on which your software is running. So what that means is that he will have complete access to the complete source code, complete program. He will have access to the complete database that you are accessing. He will have complete access to every other system that is connected to your system in the network. So that was one big issue. It was identified quickly. Some were exploited, or since many people are also looking at this security issue was also exploited. But since open source community was very active around the log4j library, they were able to come up with a fix within a few days, and every other consumer of the library just had to use the newer log4j version. So it is not just secure because more people are looking at it. It is also more vulnerable because more people are looking at it, and you don't know who are the people looking at it. And since the open source softwares are maintained in free time or without any financial motivation, the softwares might not be even developed for all the platforms. So some of the softwares might be working only on, say, specific browsers or specific operating systems. Some of them might not work on Windows, some of them might not work on Mac OS. And some of them might not even have a complete or well-rounded feature. So they will have some features, but they will not have all the features required for one particular software. Say, for example, if you have a word processing software, you might have the ability to make text bold, italics, or have underlines, or define titles or subtitles and so on. But you might not have the ability to add pictures into it or add graphs into it and so on. So depending on the maturity of the software, the completeness of the features may not also be fully present. Then one of the major risks in using an open source software is the continuation. So since these softwares are also built by people who are also having their own job, so if and they when they have certain jobs, right, and when they have a full-time employment, they also have a commitment towards the organization that they are working for, or towards the company that they are working for, that they will put in so and so hours every day or so and so hours every week for the amount of salary that they are drawing from the company. And in addition to that, they will also have contracts in place with the company that so and so percent or so much of my time will also be dedicated to contributing to open source software. Or they might be doing the open source contributions outside of their work hours. So when they, due to many various reasons, when they switch jobs or because of some family reasons, the maintainer just had a baby and he has to take care of the baby, or he just shifted to a location where he doesn't have frequent internet access, or whatever may be the reason, it is not guaranteed that an open source project will be maintained forever. So that is why this continuation and availability of the software is one big risk. So suppose if you identify such a risk, say a risk that is similar to the log4j issue that we have seen in a software dependency that is, or an open source software that is not maintained at all nowadays. So the maintainers have moved on to some other things to do, and there is nobody looking into the source code of it now. But if you identify a security issue in that, it is going to be very difficult for the consumers of these open source projects. So people who are using this open source project to build their own projects to fix this. So they will have to either re-implement the whole library or the whole open source project on their own after fixing this issue, or they will have to look at another open source project that provides similar functionality, both of which are very costly when you come to software development. So those are the drawbacks of the open source software. Now, why should you be part of open source software other than just, say, using open source software? Why should you be part of open source software? So the first and foremost reason for one to look at open source projects is for the learnings that it can provide. Yes, you get the software for free, but
In addition to getting a software for free, it also provides you with a great many learning opportunities. So no matter how detailed your textbooks are, that you're going to study across all your 8 semesters, and maybe if you go for a post graduation, another 4 semesters, irrespective of how much detailed your textbooks are, it cannot match the real experience and practice. So the textbooks are a generic version of what is being followed in the industry, but based on the industry, based on the domain that you're working on, based on the language that you're using, based on the platform where you are deploying your source code, based on the people that you're working with, based on the product that you're working with, all the principles that you study in your textbook will have minor or sometimes even major alterations when it is put into practice. So all that can only be learned by uh, working on a software project, or simply observing, or simply by watching the development process followed in an open source project. You can learn how a bigger software project is actually designed or developed, or how do you test it, how do you release it, and how do you make it available to the people, how do you document it and make the documentation available for the people, so that when somebody tries to use this software, they know how to use it, and how is it maintained, how do you take requests from the users or issues that are reported by the users, and how do you fix these issues or incorporate the new feature requests. So the open source projects are usually at the cutting edge of the process and technology stack that will be used in most prominent technologies. So if you take Java, or if you take Python, or if you take even C, what is the best industry practices, what are the best industry standards that people are following to build a project using Java. So any open source project, if you take, they will be following these particular patterns or methodologies, which are usually not included in your textbooks. You also get to learn how features are designed. So there is already some projects or some source code available for a project. There is already a product that is working, and now you are required to add a new functionality into the product. So how do you design that product? How do you incorporate the design into the product, so that your piece of code that you're going to contribute, or the feature that you're going to contribute, is not going to destroy the existing functionalities of the software? How do you write the code? How do you submit the changes to the main source code? How do you combine the source code that are written by hundreds or thousands of developers into one product, or one set of one copy of the source code that is combining the changes from everyone else? How do you test the software? Do you test each and every functionality manually, or is there any way to automate it? Is it possible for the system to test itself? How do you write test cases in such a scenario? Or once you write the source code, once you add the feature, once you incorporate these features into the main code line, once you have tested everything, how do you make this source code available to the people? So building a source code from scratch and creating a product might not be suitable for everyone. So as a computer science student, or as a faculty of computer science, you might be comfortable with doing that, but there are also people who are not as comfortable with using an open source software as a software engineer. So there are people who are working in a bank who are using open source software. So consider something like an Ubuntu. So the source code for Ubuntu is spread across many source code repositories, and to build it on your own for a bank employee, or for a government employee who is working in a village office, or a panchayat office, that might not be practical. So how do you make a copy of the software that is easy to obtain and install? Similar to the way how you get many of the proprietary softwares. What you usually get is a single file, an installer file, an exe file, or an MSI file in case of Windows, or a DMG file, or a PKG file in case of Mac OS. So how do you build your software and compile the source code and make it ready to execute, and put it into a single file, and then you just double click it and then press a few next buttons, and your source code, your software is ready to use? So how do you do that? So that is what you do with release. In addition to that,
just building a software is not sufficient. Often cases there will be many consumers for these projects from varying fields who will be using these projects that you have built, and they need to know how to use it. So what are the functionalities that are provided by this software? What is the format in which I have to provide the input? What is the format in which the software is going to give me the output? What are the operations that are allowed by the software? All these things, all these details needs to be documented as well. So documentation is also one big part of the open source project or even proprietary projects. So even if you're not going to see the source code of say a Microsoft Windows or a Microsoft Word, if you press the F1 key or if you click on the help menu, you get to read a big documentation which explains to you all the features that are possible within this particular software. Now comes the another most important part, that is the maintenance. So once you release the software, is it the completion of the project? No, you are only making the first version or the one version of your software available for people to consume. So as and when people start consuming it, they might think that, oh, this is a very good software, you have so and so features, but this particular software, if it had another feature that is related to the existing features that are provided, if it also had that feature, it would have been an even better software. So you can say that, okay, I want to see so and so features also added to the software that I am using. Or you can say that, okay, you said that this feature is supposed to work like this, but I am using inside this this software, I am using it inside Ubuntu, and I am trying to use this particular feature that you said is going to work like this, but when I try to use that feature, it is giving me some other results, or it is not giving me results, it is giving me some error. So you should also have option to report these issues, and then the maintainers of the product or the open source project can look into the issue. They can try to fix it and make that software even better. Another much important but much underrated skill in software engineering is the skill to read code. So oftentimes what happens is that when you go into software industry, you are not going to start writing code from scratch. There is always going to be some piece of code written by somebody. This somebody might be there already working with your team, with the team that is working on the project that you're on. They might be in a different team, or they might have also left the company and moved on to a different company altogether. So in that case, how do you understand what is the or how is the existing source code going to work? So you need to be able to read the source code and identify how is the source code working. So you might be thinking that it would be very easy to read another person's code if you know the syntax of the programming language. So if you take C, for example, it is a very simple language. It has what, 32, 34 keywords and a bunch of operations. That's all there is for C. But would it be possible for you to read and understand the Linux kernel using that much knowledge of C? No. You need to be able to think at a much more abstract level to even identify what is the control flow, how is the flow going, what is the pattern in which we have designed this software, and so on. So this is something that can be mastered with practice. It is not needed. Some people get it naturally, but this is something that you can cultivate by going through and trying to understand many source code projects. Now, so far we have only talked about either using the source code or using the one of those product in your product or your project, or even looking at the working of a open source software. But it is also possible to contribute to the open source project. Say if you have some good idea on how to fix an issue or how to contribute a feature, you are also encouraged by the open source community to contribute that feature. And why is that now important? Right? So you have already seen that most of the times you don't get any money. So why is that important that you contribute? One is the learning aspect,
And the second is that it is a very valuable asset in interviews. So when you interview for a company in your campus placement or in an off-campus drive that you are participating, and there is an entry in your resume or CV that says that yes, I have contributed so and so feature to so and so open source project, that is a very big plus. Because the interviewer understands that you know how to contribute to a project, how, and you are very skilled in the language of the project users, and B, because you know the process that is followed in many of these companies. So the process of designing the software or developing the software or testing the software or releasing, it is not different from the processes that are followed internally by the companies building proprietary software. So the process is more or less the same with only minor variations. So if you are a contributor to an open source project, what it basically tells the interviewer is that you know the process part of it. What it means for the interviewer is that he need to now spend less amount of effort trying to teach you how to do this. So that is already less effort and cost on the companies we have. So that is why it is a very big plus in the interviews. Another advantage is that you will get to know how a typical IT company works without even having to step foot in one. Even with the comfort of your home, with no manager supervising you, or don't have to go to a place and staying on your own. You can sit in your college lab or your home on the comfort of your home and then learn exactly how an IT company works. Another advantage is that you can give back to the community. So far you have learned a lot. You have learned how to write software. You have learned how to design a software. Now it is your time to give back to the community. And you suppose you don't want to contribute to an existing project, but you have an idea, but there are no open source projects that exist for this particular idea. So you are also free to create your own open source project, start developing on it, making it, and by making it available to the community, you are also inviting other people to collaborate with you. So that is again giving back to the community. Now, you can give back to your community, you can contribute to the open source project, you can add this into your CV or resume. So how do you do it? How to become part of FOSS? So the general nature of operations is same across all open source projects. So you will have a central repository of source code, a central place where all the source code is held. There will be a mechanism on top of this repository that is able to track the changes that are made to the source code. So you'll be able to identify who made what change when. There will be a system that can track issues or feature requests. And these two systems will work hand in hand. So you will know what change in done by what person at what time is related to what issue that was reported by what person. So this the issue reporting system and the change tracking system usually works hand in hand. And in general, how the open source contribution process works is that you will get a copy of the source code, then you will add the changes that you want to make to the software, and then you will submit this new copy to the original maintainers. So with the source code management software, what it is going to do is that it is going to compare the existing source code with the source code that you are going to give and identify what is the difference. So what are the lines that you have added, what are the lines that you have removed, what are the lines that you have modified, what are the files that you have added. All these details this source code management system will be able to identify. And the reviewers then will review the changes. Since now they know what is the addition and what is the deletion, they know what is it that you're trying to do. They will try to review your changes, and once your changes are accepted, you will be allowed to combine your changes with the existing
source code. So that is the general process of a contributing to an open source software. The terminology used, what do you call these changes? What do you call the request to change? What do you call the process of combining this change with the original source code? All these things are minor. There are minor variations based on the source code control software that you use. And the most common one that is being used is a Git uh, source code control software. And there are many variations of Git already available. You have GitHub, which is one of the largest place where open source softwares are developed. You have GitLab, that is another most prominent place where open source softwares are developed. Then there is Bitbucket, which is developed by a company called Atlassian. That is also, some companies also use that to maintain their projects. Then there are other source code management tools called Subversion or Mercurial, which are also hosted by various source code management companies. And based on this source code management software, you will get a copy. So in Git world or in GitHub or in GitLab, the copy that you make out of the original copy is called a fork. So you fork out of the original repository and create a forked repository. You make the changes into the forked repository, and then you submit and you ask the original maintainer that you take the changes from the forked repository. And the process of, or the process where you request for the change to be accepted into the original code line is called a pull request. So we will also see how that looks in the demo. Now, what can you contribute? So a open source project requires many various aspects of contribution. It's not just new features or new functionalities. The open source projects also need bug fixes. So there might be already a software that is already written by somebody that is doing something, and for some particular functionality, if you run it with, say, some particular input, it is not working, or if you run it on a particular browser, it is not working, or if you run it on a particular operating system, it is not working. So you might need to do some bug fixes. So these issues are called bugs, and the process of fixing it is called bug fixing. You might need to add a new functionality altogether. So those are called features. You might be required to enhance the documentation. So there is already a open source repository, there is already a process, there is already some documentation available, but the documentation is now incomplete, or some features are not explained properly or not explained correctly. So you can contribute to the documentation as well, or you can even contribute to the process. So there is, suppose you are contributing to say 4 or 5 repositories, so 4 or 5 open source projects, and you see that one software project is following some principle that is not very efficient. So you have to go through a lot of process to get a change incorporated into the main source code. So what you can do is that you can say that, yeah, hello guys, this is great what you're doing, but there is a better way to do this. So if you do it like this way, the release process or the source code management process is going to be better. So you can also contribute process improvements. Okay, so here we come to the end of the theory part. So if you have any questions regarding whatever we have discussed so far, you can ask it now. Were you able to follow whatever I was saying?
Do you need me to repeat any part that is not clear? No yeses, no nos. Okay, so if there are no questions, then we can take a 10-minute break now and come back at 11:10, where we can start with the demo session. Everyone, please join back at sharp 11:10.
So, hope all of you have joined back. So you may continue. Thank you, Nainika. Just give a moment for people to come back. Now what we are going to see is demo of a few of the open source software that I use in my job, as well as some of them that are going to be useful for you. Okay. Okay. You have started with your labs, right? Your programming lab. Yes, no, yes. Yes. ഓക്കെ ലാബിൽ ഏത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? നമുക്കൊന്ന് ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആക്കാൻ നോക്കാടോ. ടൈപ്പ് ചെയ്യണ്ട, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞോളൂ. ലാബിൽ ഏത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ആഹാ, എല്ലാവർക്കും സംസാരിക്കാൻ മടിയാണോ? ഓക്കെ, ഉബണ്ടു. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ UTM എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. അതൊരു വിർച്വലൈസേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. എന്താണ് വിർച്വലൈസേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം മൊത്തമായിട്ടും ഫോർമാറ്റ് ചെയ്ത് റീഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ വിർച്വലൈസേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 4 ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് 8 വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അറ്റ് എ ടൈം എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പിന് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് ഒരെണ്ണം ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി അവിടെ റണ്ണാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരെണ്ണം. ബാക്കിയുള്ളത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റയൊന്നും പോവാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആയിട്ട് ഉബണ്ടു മാത്രമല്ല ഉള്ളത് അല്ലേ, ഉബണ്ടുവിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആയിട്ട് വേറെ 4-5 ഉബണ്ടു ഫാമിലിയിൽ തന്നെയുണ്ട്. അതല്ലാതെ പിന്നെ ലിനക്സ് മിന്റ്, ഫെഡോറ, സെൻറ്റോസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നത് ഏതാണ് എന്നുള്ളത് കാണാൻ, നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ളത് ഏതാണ്, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഏതാണ്, ഉള്ള ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഏതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഏതാണ്, സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഏതാണ്, അപ്പം അത് തിരിച്ചറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്ക് മൊത്തം ഫോർമാറ്റ് ചെയ്ത്, ഹാർഡ് ഡിസ്ക് മൊത്തം ഫോർമാറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് വിർച്വലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ വിർച്വലൈസേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് UTM. UTMൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ വെർച്വൽ മെഷീൻ കൊടുക്കുക, പേര് കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഏത് ആർക്കിടെക്ചറിലുള്ള സിസ്റ്റമാണ്, സാധാരണ ഇപ്പം നിങ്ങൾ സാധാരണ ലാപ്ടോപ്പ് ആണോ അതോ മാക്ബുക്ക് ആണോ അതോ ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ സാധനമാണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്, അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുക്കാം. എത്ര CPU കോർസ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കണം, എത്ര മെമ്മറി കൊടുക്കണം, റാം എത്ര കൊടുക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസ്ക് വേണ്ടത്, നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക് എക്സ്ട്രാ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാം, നെറ്റ്വർക്ക് കണക്ഷൻസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു വിർച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം കിട്ടും. അതിപ്പം ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഒരു macOS എൻവയോൺമെൻറ്റിലാണ്. എൻ്റെ ഓഫീസ് ലാപ്ടോപ്പാണ്. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഒരു macOS എൻവയോൺമെൻറ്റിലാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ വേറൊരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്.
ഓക്കെ, ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കുബണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി എൻ്റെ മാക്വേഴ്സിൻ്റെ അകത്താണുള്ളത്, അതിൻ്റെ അകത്ത് വേറൊരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫയൽസിനൊന്നും പ്രശ്നം വരാത്ത രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്കിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമുക്ക് ഫൈനൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. UTM എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. അതിൻ്റെ സോഴ്സ് കോഡ് ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ ആണ്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓൾറെഡി സ്ലൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. UTM എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇന്റേണലി യൂസ് ചെയ്യണത് QEMU എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. അതും ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആണ്. അതിൻ്റെ സോഴ്സ് കോഡ് അടക്കമുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം സ്ലൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി കുബണ്ടു നിങ്ങൾ ലാബിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഉബണ്ടു പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റേണലി ഇതും ഉബണ്ടു തന്നെയാണ്. കാണാൻ കുറച്ച് ലുക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. വിഡ്ജറ്റ് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ഉബണ്ടുവിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ. ഈ കാണുന്ന ഡെസ്ക്ടോപ്പ് എൻവയോൺമെന്റിന് പറയുന്ന പേര് KDE എന്നാണ്. KDE ഡെസ്ക്ടോപ്പ് എൻവയോൺമെന്റ് എന്നാണ് പറയുക. ഉബണ്ടുവിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ ബൈ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് വരുന്ന ഡെസ്ക്ടോപ്പ് എൻവയോൺമെന്റ് യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡെസ്ക്ടോപ്പ് എൻവയോൺമെന്റ് ആണ്. അതിൻ്റെ അകത്താണ് ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങളുടെ ടാസ്ക് ബാർ വരികയും ആപ്ലിക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധനം ബോട്ടം ലെഫ്റ്റിൽ വരികയും ആയിരിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരികയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമില്ല. അതിനെ യൂണിറ്റി ഡെസ്ക്ടോപ്പ് എൻവയോൺമെന്റ് എന്നാണ് പറയുക. അതിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇന്റേണലി ഉബണ്ടു ആണ്. പക്ഷെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യൂണിറ്റി അല്ല, KDE എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡെസ്ക്ടോപ്പ് എൻവയോൺമെന്റ് ആണ്. അപ്പം KDEക്ക് അകത്ത് നമുക്ക് വിഡ്ജറ്റ് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മോണിറ്റർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വിഡ്ജറ്റായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തെ ഫയൽ മാനേജർ, നമ്മൾ ഉബണ്ടുവിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ ലാബിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഉബണ്ടുവിൻ്റെ അകത്തെ ഫയൽ മാനേജറിൻ്റെ പേരെന്താണെന്നറിയോ? ഫയൽസ് ഒക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഫയൽ ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യണ ഫയൽ മാനേജറിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് അറിയോ? ആരും ഒന്നും പറയുന്നില്ല. ഉബണ്ടുവിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫയൽ മാനേജറിൻ്റെ പേര് നോട്ടിലസ് എന്നാണ്. അതുപോലെ അതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് KDEയിലുള്ള ഫയൽ മാനേജറാണ് ഡോൾഫിൻ. ഉബണ്ടുവിൽ നമ്മൾ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് ഫോൾഡറിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഇവിടെ സിംഗിൾ ക്ലിക്ക് മതി. ഫോൾഡറുകളിൽ പോകാം. റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ടെർമിനൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സോഴ്സ് കോഡൊക്കെ ഉള്ളത് ലൊക്കേഷനിലെത്തി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ടെർമിനൽ സോഴ്സ് കോഡ് റൺ ചെയ്ത് നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ഓപ്പൺ ടെർമിനൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടെർമിനൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും. അതുപോലെ സോഴ്സ് കോഡ് നിങ്ങൾക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യണം. സോഴ്സ് കോഡ് എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഉബണ്ടുവിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ gedit ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ വിം ആയിരിക്കും VI ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. അതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് ഉബണ്ടുവിൻ്റെ അകത്തുള്ള എഡിറ്ററിൻ്റെ പേരാണ് കെയ്റ്റ്. ഗ്രാഫിക്കൽ എഡിറ്ററാണ്. സിൻടാക്സ് ഹൈലൈറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് സിൻടാക്സിൽ എന്തെങ്കിലും എറർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കളർ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഞാൻ സിക്കകത്ത് സെമിക്കോളൺ വിട്ടുപോയി എന്ന് വിചാരിച്ചു, അപ്പോൾ അവിടെ അടുത്ത ലൈനിൽ വരുമ്പോഴത്തേനും അതിൻ്റെ കളർ വ്യത്യാസമായിരിക്കും. അതുപോലെ ബ്രാക്കറ്റ് മിസ്മാച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഈ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെയും geditൻ്റെ അകത്തുണ്ട് കേട്ടോ. geditൻ്റെ അകത്തുണ്ട്, ലൈൻ നമ്പറും geditൻ്റെ അകത്തുണ്ട്, സിൻടാക്സ് ഹൈലൈറ്റിംഗ് geditൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. അതിപ്പം C ലാംഗ്വേജിന് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ലാംഗ്വേജിൽ പൈത്തണിലാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൈത്തൺ കോഡ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരും. ജാവയിലാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജാവയും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരും. ജാവയ്ക്കകത്ത് കീവേഡ്സ് ഒക്കെയും ബോൾഡിൽ കാണിച്ചു തരും. അതുപോലെ ക്ലാസിൻ്റെ പേര്, മെത്തേഡിൻ്റെ പേര്, സ്ട്രിങ്, ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരും. ഓരോ ടൈപ്പ് സാധനങ്ങൾ വേറെ വേറെ കളറിൽ കാണിച്ചു തരും. പിന്നെ ഉള്ളത് ഡിസ്കവർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടൂളാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. ഡിസ്കവർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടൂളാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൈമറിലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിൻഡോസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോകണം. അവിടെ നിന്ന് സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാളർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം, ഇൻസ്റ്റാളർ റൺ ആക്കണം,
അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കുറേ നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാകും. അതൊക്കെയും കഴിഞ്ഞ് അവസാനം ഒരു ഫിനിഷ് അടിച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ആകുക. പക്ഷേ കുബണ്ടുവിൻ്റെ അകത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിസ്കവർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടൂളിൻ്റെ അകത്ത് അതിനെ മൊത്തം എംബഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് വേണ്ട സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം. സെർച്ച് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ കിട്ടും. കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ഒറ്റ ബട്ടൺ ക്ലിക്കാണ്. ഇൻസ്റ്റാൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടൂൾ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾ ആവും. റിമൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ വരിക. ഓൾറെഡി ജിംപ് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. റിമൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിമൂവ് കൊടുക്കുക, കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്ക് അന്വേഷിച്ച് നടന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് വരിക. ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടോ നെക്സ്റ്റുകൾ അടിച്ച് കഷ്ടപ്പെടുകയോ ഒന്നും വേണ്ട, വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഓക്കെ, ഓക്കെ. അടുത്തത് കുറച്ച് ടെർമിനൽ ടൂൾസ് ആണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ ലാബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ടെർമിനലിൽ തന്നെ ആയിരിക്കില്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ടെർമിനൽ ഏകദേശം ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും. ഒരു യൂസർ നെയിം ഉണ്ടാവും, അറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പേര്, പിന്നെ ഒരു ഫോൾഡർ, നിങ്ങൾ ഏത് ഫോൾഡറാണുള്ളത്, പിന്നെ ഒരു $. ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ടെർമിനലിൽ പ്രോംപ്റ്റ് വരിക. ഈ വരുന്ന ഷെല്ല് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ലിനക്സിൻ്റെ അതെല്ലാം വരുന്ന ഷെല്ല് ബാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഷെല്ലാണ്. ബോൺ അഗെയിൻ ഷെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലാണ് വരിക. ബാഷിനെ സംബന്ധിച്ച് ബാഷ് ഒരുപാട് കുറച്ചധികം പഴയൊരു ഷെല്ലാണ്. അതിനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം കുറച്ചും കൂടി ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷെല്ല് വരുന്നുണ്ട്. ആ ഷെല്ലിൻ്റെ പേരാണ് ZSH. സി ഷെൽ എന്ന് എളുപ്പത്തിൽ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയും. അപ്പം സി ഷെല്ലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ചും കൂടി ഗ്രാഫിക്സും അഡ്വാൻസ് ഫങ്ഷണാലിറ്റീസും ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ OMI ZSH, OMI C ഷെൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്ലഗിൻ വരുന്നുണ്ട്, ഒരു പ്ലഗിൻ ഫ്രെയിംവർക്ക് വരുന്നുണ്ട്. റെപ്പോസിറ്ററിയിൽ പോയി നോക്കാം. OMI ZSH എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്ലഗിൻ ഫ്രെയിംവർക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ടെർമിനലിനെ സ്റ്റൈലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് തരും. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പവർ ലെവൽ 10K എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തീമും കൂടി വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ സ്ലൈഡിലുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുക, എങ്ങനെയാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ സ്ലൈഡിലുണ്ട്. ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടെർമിനൽ ഇതുപോലെ ആവും. നമ്മൾ ബാഷായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാഷ് ടെർമിനൽ എങ്ങനെയാണോ ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും. ഷെല്ലിൽ വരുമ്പോൾ ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരും. 2 ലൈൻ പ്രോംപ്റ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഗ്രാഫിക്സ് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും സോഴ്സ് കോഡ് റെപ്പോസിറ്ററിയിലേക്ക് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സോഴ്സ് കോഡ് റെപ്പോസിറ്ററിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണിച്ചു തരും. ഇതിപ്പം ഗിറ്റ്ഹബ് റെപ്പോസിറ്ററി ആണ്, ഒരു ഗിറ്റ് റെപ്പോസിറ്ററി ആണ്. അതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് മാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബ്രാഞ്ചിലാണ്, ഒരു മാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേർഷൻ ഓഫ് കോഡിലാണുള്ളത്. അതിൻ്റെ അകത്ത് 2 ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട്, ഒരു പുതിയ ഫയലുണ്ട്. ആ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഈ ഷെല്ലിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും. ഇപ്പം നമ്മൾ ബാഷിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, ഒരു ഡീറ്റെയിൽസും ഇല്ല. ഇതും ഫുള്ളി ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആണ്. ZSH ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആണ്. OMI C ഷെൽ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലഗിൻ ഫ്രെയിംവർക്ക് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആണ്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന പവർ ലെവൽ 10K എന്ന് പറയുന്ന തീമും ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആണ്. സാധനങ്ങളൊക്കെയും കസ്റ്റമൈസബിളും ആണ്. അപ്പം പവർ ലെവൽ 10Kയുടെ കോൺഫിഗറേഷൻ മെത്തേഡാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കോൺഫിഗർ ചെയ്യാം ഏത് രീതിയിലുള്ള ടെർമിനലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്. 2 ലൈൻ വേണോ, 1 ലൈൻ വേണോ, അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഫോണ്ട് ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കണം, കളർ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. സൈഡിൽ ടൈം വരണോ വേണ്ടയോ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, സോ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നതിൻ്റെ ഒന്നും തീം മാറി.
വന്നിരിക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് മാറി. അവിടെ ഇപ്പോൾ ടൈം വരാൻ തുടങ്ങി. പുതിയ ടൈം അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പുതിയ ടൈം കാണിച്ചു തരും. അപ്പം ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ സി ഷെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഷെല്ലിൻ്റെ അകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ലിബ്രെ ഓഫീസാണ്. ലിബ്രെ ഓഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് വിൻഡോസ് യൂസ് ചെയ്ത് പരിചയമുള്ളവർക്ക് അറിയാം. മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്യൂട്ട് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത്. വേർഡ്, പവർ പോയിന്റ്, എക്സൽ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെയുള്ള ഒരു മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് സ്യൂട്ട് ഉണ്ട്. അതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് ലിനക്സിൽ വരുന്ന സാധനമാണ് ലിബ്രെ ഓഫീസ്. അതിൽ വേർഡിൽ ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ പേരാണ് ലിബ്രെ ഓഫീസ് റൈറ്റർ. ഓൾ ഭാഗം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പഴയ വേർഡ് പോലെയാണ്. വേർഡ് MS ഓഫീസ് 2007 സീരീസ് ആ ടൈമിലുള്ള വേർഡ് പോലെ തന്നെയാണ്. ഫങ്ഷണാലിറ്റീസും എല്ലാം സെയിം ആണ്. ടാബ്സ്, കോളം, ടേബിൾ, പിക്ചർ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്, ബോൾഡ് ഇറ്റാലിക്സ്, അണ്ടർലൈൻ തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഓൾറെഡി ഇവിടെയുണ്ട്. സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റ്, സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് സാധനങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്. ഫോൺ കളർ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ ആണ്. മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൈസ കൊടുത്ത് പൈസ കളയണമെന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ എക്സലിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ലിബ്രെ ഓഫീസ് കാൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ. അതും എക്സലിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ടേബിൾ, കോളംസ്, റോസ് ആയിട്ടും കോളംസ് ആയിട്ടും നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം. മൾട്ടിപ്പിൾ ഷീറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യാം. ഉള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാം. അതുപോലെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും എക്സലിൽ കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ ഫങ്ഷണാലിറ്റിയും തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തും ലിബ്രെ ഓഫീസ് കാൽക്കിൻ്റെ അകത്തും അവൈലബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, പിന്നെയുള്ളത് ലിബ്രെ ഓഫീസ് ഇംപ്രസ് ആണ്. ഇത് പവർ പോയിന്റിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾ സ്ലൈഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ സ്ലൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. സ്ലൈഡിൻ്റെ ലേഔട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ കണക്കായിട്ട് പിന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. പിക്ചേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാം. ആനിമേഷൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനം കൂടിയാണുള്ളത്. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു എലമെൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ ആനിമേഷൻ ആഡ് ചെയ്യാം. കൂടുതൽ ആനിമേഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആനിമേഷൻ ആഡ് ചെയ്യാം. എഫക്ട്സ് ആഡ് ചെയ്യാം. പവർ പോയിന്റിൽ കൊടുക്കുന്ന എക്സാക്ട് സെയിം ഫങ്ഷണാലിറ്റി തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ടൂളുള്ളത് ലിബ്രെ ഓഫീസ് ഡ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടൂളാണ്. ഇത് ഡയഗ്രാംസ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. നമുക്ക് പ്രൊജക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡയഗ്രാംസ് വരയ്ക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ലാബിൽ എന്തെങ്കിലും സാധനം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഇപ്പം ഫ്ലോ ചാർട്ട് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്ലോ ചാർട്ട് വരയ്ക്കണം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലിബ്രെ ഓഫീസ് ഡ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ. അതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസിലൊന്നുമില്ല. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ബേസിക് ലൈസൻസ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ടൂൾസ് ഒന്നും ഇല്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ എ സെൻസ് ബെറ്റർ ദാൻ ഓഫീസ്. ഇതുവരെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ? എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്തൊക്കെ ഫങ്ഷണാലിറ്റീസ് ആണുള്ളത് എന്നുള്ളതിൽ? എന്താണോ ആരൊന്നും സംസാരിക്കാത്തത്? ഇല്ല? ഓക്കെ, അടുത്തത് ലാറ്റക്കും കയ്യിലും ആണ്. ലാറ്റക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ ലാംഗ്വേജ് ആണ്. അത് നിങ്ങൾ പ്രൊജക്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സെമിനാർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സെമിനാറിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോളേജിൽ യൂസ് ഉണ്ടാകും. അതുപോലെ നിങ്ങളിപ്പം ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ എംടെക്കിനൊക്കെ പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ തീസീസ് എഴുതുന്നത്, ലാബ് റിപ്പോർട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണത്, സെമിനാർ റിപ്പോർട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണത്, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പേപ്പറൊക്കെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ IEEEലോ ACMലൊക്കെ പേപ്പർ, ഏതെങ്കിലും കോൺഫറൻസിലൊക്കെ പേപ്പർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേപ്പറിൻ്റെ ഫോർമാറ്റൊക്കെ വരുന്നത് ലാറ്റക് എന്ന് പറഞ്ഞ ടൂൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്.
ഈ ലാറ്റക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പയർഡ് ടു വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലിബ്രെ ഓഫീസ് റൈറ്റർ പോലെയുള്ള സാധനമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മാർക്കപ്പ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ്. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഏത് സിസ്റ്റത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാലും സെയിം ആയിരിക്കും. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സോഴ്സ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു PDF ഫയലായിട്ടാണ്. സോ ഇത് എഡിറ്റബിൾ അല്ല. വാട്ട് എവർ യു ഗിവ് ഔട്ട് വിൽ ബി ദ കോപ്പി ദാറ്റ് ദ അതർ പേഴ്സൺ വിൽ ഹാവ്. അവർക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. ദേ ക്യാൻ ആഡ് കമൻസ് ആൻഡ് ഓൾ, ബട്ട് ദേ വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു എഡിറ്റ് ദ PDF. അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സോഴ്സ് കോഡ് വേറൊരാൾക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഫയൽ വേറൊരാൾക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരത് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്നതും എക്സാക്ട് സെയിം ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും. വേർഡ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം, വേർഡിലെ ഫയൽ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേനും അതിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റൊക്കെ ഓരോ വഴിക്ക് പോകും. ബോൾഡാക്കിയ സാധനം ചിലപ്പം ബോൾഡ് അല്ലാണ്ടാവും, ടേബിളൊക്കെ ഓരോരോ വഴിക്ക് പോകും. അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് വേർഡിന്. സ്ക്രീനിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ മാറുന്നതിനനുസരിച്ചും ഓഫീസിൻ്റെ വേർഷൻ മാറുന്നതിനനുസരിച്ചും അതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് വേറെ സിസ്റ്റത്തിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റിങ് മൊത്തം നഷ്ടപ്പെട്ട് മൊത്തം കുളമാവും. പക്ഷേ ലാറ്റക്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു സോഴ്സ് കോഡ് ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരാൾക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ആര് കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഏത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഏത് എഡിറ്റർ പേജ് കഴിഞ്ഞ് കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അവർക്ക് കിട്ടുക ഈ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് തന്നെയായിരിക്കും. അതിൽ അലൈൻമെൻറ്റിലോ ടെക്സ്റ്റിലോ ഫോണ്ടിലോ ഒന്നും ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ലാറ്റക്ക്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി സീനിയർ ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും 5th സെമിസ്റ്റർ 6th സെമിസ്റ്റർ ഒക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ലാബിലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്റ്റിലൊക്കെ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനുണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലാറ്റക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്ലൈഡ്സും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. പവർ പോയിന്റ് പോലെ ഭയങ്കരമായി കാണാൻ ലുക്കുള്ള സാധനമായിരിക്കില്ല, വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള സ്ലൈഡ്സ് ആയിരിക്കും. സ്ലൈഡ്സിൽ ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ആനിമേഷനൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിന് ലാറ്റക്കിൻ്റെ അകത്ത് ബീമർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫങ്ഷണാലിറ്റിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്ലൈഡ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ഇത് മൊത്തം എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എഡിറ്ററിൻ്റെ പേരാണ് കൈൽ. ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഇത്രയും സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ എക്സലിൻ്റെ അകത്തൊരു ടേബിൾ ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് വാല്യൂസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ പോരെ, അല്ലെങ്കിൽ വേർഡിൻ്റെ അകത്തൊരു ടേബിൾ ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇൻസേർട്ട് ടേബിൾ കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് സെല്ലിൻ്റെ അകത്തോട്ട് വാല്യൂ എടുത്താൽ പോരെ. എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളത് അത് നമുക്ക് ഇവിടെയും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമ്മളിവിടെ വിസാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെനുവിൽ ടാബുലാറിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടേബിൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം, എത്ര കോളംസ് വേണം, എത്ര റോസ് വേണം എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വാല്യൂസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടേബിൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ മുകളിൽ ബോർഡറിൻ്റെ കൺട്രോൾ ഉണ്ട്. ബോർഡർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോർഡർ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, ബോർഡർ വരികയായി. ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എച്ച് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട്, അതിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിലുള്ള വര വരും. ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്ത് ഏത് സിസ്റ്റത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഇത് ഒരു PDF കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഈ ഒരു PDF തന്നെയായിരിക്കും കിട്ടുക. അതിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ് മുകളിലേക്കും താഴേക്കും മാറുമൊന്നുമില്ല, ടെക്സ്റ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നില്ല, ഫോർമാറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഫോണ്ടിൻ്റെ സൈസോ ഒന്നും മാറില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ടേബിൾ ഓഫ് കണ്ടൻസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ജനറേറ്റ് ആയിട്ട് വരും. പിന്നെ ഇതുപോലെ മിക്ക പബ്ലിഷിംഗ് ഹൗസുകൾക്കും IEEE ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ACM ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് കോൺഫറൻസുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ജേണലുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാവും. ആ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു പാർട്ട് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ മതി. ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടുള്ള സ്റ്റൈലിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ നോക്കണ്ട. ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ കണ്ടന്റ് മാത്രം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഫോർമാറ്റിൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്ത് വരും. ഓക്കെ, ലാറ്റക്കിൽ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? ഇല്ല.
ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത ടൂളിലേക്ക് പോവാം. അടുത്ത ടൂളിൻ്റെ പേര് Draw.io എന്നാണ്. ഇതൊരു ഡയഗ്രാമിംഗ് ടൂളാണ്. നമുക്ക് സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോ ചാർട്ട് വരയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ലിബ്രെ ഓഫീസ് ഡ്രോ കണ്ടു. ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഡയഗ്രാമിങ്ങിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ടൂളാണ്. ഫ്ലോ ചാർട്ട് വരയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലോ ചാർട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെയും ഈസിലി റെഡിലി അവൈലബിൾ ആണ്. ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെൻ്റ് ഒക്കെ പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. നമ്മളൊരു ഡാറ്റാബേസിനെ എങ്ങനെ ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടൂൾസ് അവൈലബിൾ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് UML ഡയഗ്രാംസ് ഉണ്ട്, ക്ലാസ് ഡയഗ്രാം, സീക്വൻസ് ഡയഗ്രാം ഒക്കെ പറഞ്ഞുള്ള ഡയഗ്രാംസ് ഉണ്ട്. എക്സാമ്പിൾ ഫോർ സീക്വൻസ് ഡയഗ്രാം ഒരു പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്, അതിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടീസ് തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ്, അത് ഡെപിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡയഗ്രമാണ് സീക്വൻസ് ഡയഗ്രാം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വരയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ടു യൂസ് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഷേപ്സ് സൈസ് ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ ആണ്. സ്റ്റൈലിങ് ചെയ്യാനും ഈസി ടു യൂസ് ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് SVG ആയിട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. SVG ആയിട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെക്റ്റർ ഇമേജ് ആണ്. നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും, 2 ടൈപ്പ് ഇമേജസ് ഉണ്ട്, റാസ്റ്റർ ഇമേജ്, വെക്റ്റർ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. റാസ്റ്റർ ഇമേജ് സൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാരിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ പിക്സലേറ്റ് ആയി പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇമേജാണ്. വെക്റ്റർ ഇമേജ് എത്ര സൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പം നമുക്ക് SVGയിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് SVGയിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തൊരു സ്ലൈഡിൽ ഇട്ടു, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രൊജക്ടറിൽ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ സെമിനാറിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രൊജക്ടറിൽ ഇത് കാണിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും പേപ്പർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രൊജക്ടറിൽ ഇത് കാണിക്കുകയാണ്. പ്രൊജക്ടറിൽ കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ വലുതായിട്ടാണ് വരുന്നത്. നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് ബോർഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും വലിയ സൈസിലാണ് പ്രൊജക്ടർ വെച്ച് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വരിക. അപ്പം ക്ലാരിറ്റി ഒട്ടും നഷ്ടപ്പെടാത്ത രീതിയിൽ വലുതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ SVG യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ആണ് Draw.io. Draw.io ഓൺലൈൻ ടൂളും ഉണ്ട്, ഓഫ്ലൈൻ ടൂളും ഉണ്ട്. നമ്മൾ diagrams.net എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇതിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ടൂൾ അവൈലബിൾ ആണ്. നമുക്ക് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറും ഇൻസ്റ്റാൾ പോലും ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ബ്രൗസറിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ, നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസറിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഫയർഫോക്സിലോ ക്രോമിലോ എവിടെയാണെങ്കിലും നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഡയഗ്രാംസ് വരച്ച് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തുകൊണ്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പിൽ ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും, നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. Draw.io ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. diagrams.net നിങ്ങൾ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സോഴ്സ് കോഡിലേക്കുള്ള ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? ഓക്കെ, അടുത്തത് കുറച്ചും കൂടി ഫൺ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആണ്. കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ പേരാണ് ബ്ലെൻഡർ. ബ്ലെൻഡിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനം. ഇത് ഒരു 3D മോഡലിംഗ്, 2D 3D മോഡലിങ്ങിനും ആനിമേഷനും വിഷ്വൽ എഫക്ട്സിനും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സ്ക്രീനിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് വോൾവോയുടെ S90 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോഡൽ കാറിൻ്റെ 3D മോഡലാണ്. ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ്, ഇതിൻ്റെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡീറ്റെയിൽസിൻ്റെ ലെവൽ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഹൈഡ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് അതിൻ്റെ അണ്ടർലൈനുള്ള സാധനങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റുക. ഞാനിപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഗ്ലാസ് അങ്ങ് ഒഴിവാക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഗ്ലാസ് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള പാർട്സ് കാണാൻ പറ്റും. ഈ കംപ്ലീറ്റ് സാധനങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മോഡൽ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. എത്രയും മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ മോഡൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ബ്ലെൻഡർ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട്. സപ്പോസ് ഞാനിപ്പം വേറെന്താണ് ഒഴിവാക്കുക? ഓക്കെ, ഞാൻ ടയറങ്ങ് ഒഴിവാക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു. ടയറിൻ്റെ കൂട്ടത്തെ റിം ഒഴിവാക്കുകയാണ്. ടയറിൻ്റെ റിം ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എൻ്റെ അടിയിൽ ബ്രേക്കും അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കാണാം. ഇപ്പം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബോഡി പാനൽ ഒഴിവാക്കാം. ബോഡി പാനൽ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത്
കഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള പാർട്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് കാണാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ എഞ്ചിനും കാര്യങ്ങളൊന്നും മോഡൽ ചെയ്തിട്ടില്ല, ജസ്റ്റ് ബോഡി മാത്രമേ മോഡൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ആനിമേഷൻ സിനിമ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആനിമേഷൻ സീരീസ് കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു 3D മോഡൽ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിക്കവാറും എല്ലായിടത്തും ബ്ലെൻഡർ തന്നെയായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. അത് വെച്ചിട്ട് അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള, ഇപ്പോൾ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ മോഡൽ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഓരോ മുടിയും മോഡൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള ഫങ്ഷണാലിറ്റീസ് നമുക്ക് ബ്ലെൻഡറിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആണ്. അത് കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലഗിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എക്സ്ട്രാ സോഫ്റ്റ്വെയർ, ചെറിയ ചെറിയ കുഞ്ഞ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിക്ക് അതും ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലെന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, അടുത്തത് ഓഡാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. ഇത് മൾട്ടി ചാനൽ ഓഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കോളേജിൽ ഒരു പരിപാടി നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു മൈം നടക്കുകയാണ്, മൈമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓഡിയോ മിക്സ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രാമ നടക്കുകയാണ്, ഡ്രാമയോ സ്കിറ്റോ നടക്കുകയാണ്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ട്രാക്ക് മിക്സ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെങ്കിലും ഒരാളുടെ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി നടക്കുകയാണ്, ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടിക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പാട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളൊരു കേസ് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓഡാസിറ്റി യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതും ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആണ്, മൾട്ടി ചാനലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ട്രാക്സ് വേണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പാരലായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് എഫക്ട്സും ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. അത് കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലഗിൻസ് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എക്സ്ട്രാ എഫക്ട്സ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. 2 ട്രാക്ക് ഒരു ട്രാക്കിൽ നിന്ന് മറ്റു ട്രാക്കിലേക്ക് കയറി പോകാനായിട്ട് ഒന്നിന് ഫെയ്ഡ് ഔട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഫെയ്ഡ് ഇൻ കൊടുക്കുക. പിച്ച് കറക്ഷൻ, ഇപ്പോൾ ഒരാൾ പാട്ട് പാടി നിങ്ങൾക്കിപ്പം ഒരു സ്റ്റുഡിയോയിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ പിച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം. കുറച്ച് പാട്ടിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രം നിങ്ങൾ പാടിയപ്പം പിച്ച് കുറച്ച് തെറ്റിപ്പോയി, അപ്പോൾ പിച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് ഓഡാസിറ്റി. ഓഡാസിറ്റിയും ഫുള്ളി ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആണ്, ഇൻക്ലൂഡിങ് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ എവരിത്തിങ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഓഡാസിറ്റിയിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈവൻ ബ്ലെൻഡർ ഇതുവരെ കാണിച്ച ഏത് ടൂളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ പോസിബിൾ. ഓക്കെ, ഫൈനലി നെക്സ്റ്റ് ടൂൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാണിച്ചു തരുന്ന ടൂളിൻ്റെ പേരാണ് വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡ്. നിങ്ങൾ കുബണ്ടു കണ്ട സമയത്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് കെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എഡിറ്റർ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതൊരു പ്യുവർ എഡിറ്റർ മാത്രമായിരുന്നു. വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി, നമ്മുടെ വിൻഡോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനി, അവർ തന്നെ ഇന്റേണലി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ചെയ്ത ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒരു എഡിറ്ററാണ്, അത് മൾട്ടി ലാംഗ്വേജ് എഡിറ്ററാണ്. നമ്മൾ ഏത് ലാംഗ്വേജിലാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഫയൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ വെച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കും. ഇനി അഥവാ ഫയൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ നിങ്ങൾ ഫയൽ സേവ് ചെയ്തിട്ടില്ല, പുതിയ ഫയലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ലാംഗ്വേജ് ചൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഗ്ലോബൽ സെർച്ച് അവൈലബിൾ ആണ്, വർക്ക് സ്പേസ് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു ഫോൾഡർ മൊത്തത്തിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ ഫോൾഡറിനകത്തുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഫയൽസ് ഇവിടെ സൈഡിൽ ഒരു ഫയൽ പാനലായിട്ട് കാണാം. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫയലിൽ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്ലോബൽ സെർച്ച് ഉണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ HTML സെർച്ച് ചെയ്യാം. സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഫയലിലാണ് HTML ഉള്ളത് അത് മൊത്തം എനിക്ക് കാണിച്ചു തരും. ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് പോവാം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഓൾറെഡി ഗിറ്റിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഉണ്ട്. ഗിറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടായിരുന്നു, തിയറി പാർട്ട് പറയുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മൾ സോഴ്സ് കോഡ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫയലിൽ വരുന്ന ഓരോ ചേഞ്ചും നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. ചേഞ്ച് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഫയൽ കാണിച്ചു തരും. ഞാൻ ആ ഫയലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചേഞ്ച് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഈ ചേഞ്ച് ഇതെനിക്ക് അതിൻ്റെ റൂട്ട് റെപ്പോസിറ്ററിയിലേക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. ഈ ഒരു ചേഞ്ച് മാത്രം ഒരു ലൈൻ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് മാത്രം എനിക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. അതുപോലെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം എന്തെങ്കിലും എഴുതുകയാണ്, അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് റൺ ചെയ്ത് നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ റൺ ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനും
ഈ വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ്. അതുപോലെ ഇപ്പം സപ്പോസ് വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത ഒരു ലാംഗ്വേജിലാണ് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലാംഗ്വേജ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പ്ലഗിൻസ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ എക്സ്റ്റൻഷൻസ് ഉണ്ട്. എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്നാണ് പറയുക. എക്സ്റ്റൻഷൻ നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എക്സ്റ്റൻഷൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൂളിൽ, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഡാറ്റാബേസിലാണ് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് ഡാറ്റാബേസിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് തന്നെ ചെയ്യാം. ഇനി നിങ്ങൾ പ്രോഗ്രാം മൊത്തം എഴുതി കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് റൺ ചെയ്ത് നോക്കണം, നിങ്ങൾക്ക് ടെർമിനൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ടെർമിനൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. നമ്മൾ ടെർമിനൽ പോയിട്ട് ടെർമിനൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ടെർമിനൽ കിട്ടും. നമുക്ക് ടെർമിനലിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയും ഫീച്ചേഴ്സ്. സോ ഇത് ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു 1 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ 1.5 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മിനി പ്രോജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്റ്റ് വരും. എല്ലാം നിങ്ങൾ ഫ്രീ ടൈം അല്ലെങ്കിൽ കോഡ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗുഡ് ഫോർ യു. നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് ടൂളാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, any questions so far? Okay, let's move on to the next one. So this software is called OBS Studio. So നിങ്ങൾ എത്ര പേര് ഗെയിം കളിക്കുന്നവരാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇ സ്പോർട്സ് ഓൺലൈൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരാണെന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്വിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട്, ആമസോൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ട്വിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട്. എത്ര പേർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാം? ഹാൻഡ് റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അതെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാമോ സംസാരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ? യെസ്, സംബഡി ഈസ് അവെയർ ഓഫ് ട്വിച്ച്. ട്വിച്ച് പോലെയുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് പോലെയുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ നമുക്ക് മീഡിയ ലൈവായിട്ട് സ്ട്രീം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, അപ്പം നമ്മളൊരു ഓൺലൈൻ ട്യൂട്ടോറിയൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗെയിം കളിക്കുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡിങ് നമുക്ക് വേറൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് OBS സ്റ്റുഡിയോ. അപ്പം ഞാൻ ലൈവായിട്ടൊരു സാധനം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. താഴേക്കിടുന്നു. ഓക്കെ, ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു സീൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കാണുന്ന സാധനത്തിന് സീൻ എന്നാണ് പറയുക. അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ക്യാപ്ചർ ആഡ് ചെയ്യാം. What it does is it captures the display, and you can also crop it to a window, and I am going to say that I want to crop it to say okay, don't crop it to a window, just no crops. എനിക്ക് എൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് വിൻഡോ ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വിൻഡോയിലുള്ള സാധനം ഓൾറെഡി ഇവിടെ വന്നു. നമ്മൾ ഫെയ്ഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫെയ്ഡായിട്ട് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന പാർട്ടാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രീമിലേക്ക് ലൈവായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന പാർട്ടിൽ നമുക്ക് ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ലെറ്റ് മീ ഓൾസോ ട്രൈ ടു ആഡ് എ വീഡിയോ ക്യാപ്ചർ. എൻ്റെ ക്യാമറ ചൂസ് ചെയ്തു. So now what you can see is that you can see me, my background, my room, some books in the background, all those things in the background, right? So you can choose the quality and then say okay. So now let me try to make it small. ഞാൻ ഇവിടെ എൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം ഇവിടെ ഒരു സൈഡിൽ ഞാനും ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അത്ര വലിയ ഭംഗിയൊന്നുമില്ല. കാരണം ഇവിടെ എൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കാണാം, ബാക്കിലെ റൂമിൻ്റെ ഡോറും കർട്ടനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ, പുറത്ത് ചെയർ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കാണാം. അത് അത്ര രസമുള്ള കാര്യമല്ല അല്ലേ? സോ അതിനെ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതിൻ്റെ അകത്ത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റിമൂവൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫിൽറ്റർ ആഡ് ചെയ്യും. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റിമൂവൽ ഫിൽറ്റർ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അങ്ങ് പോയി. ഓക്കെ,
കസേര പ്രശ്നമാക്കുന്നത് കസേരയ്ക്ക് എൻ്റെ ടീഷർട്ടിന് ഒരേ കളറായതുകൊണ്ടാണ്. കുറച്ചും കൂടെ നീങ്ങിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മൊത്തം പോയി. ഇപ്പം ഞാൻ വന്നിട്ട് അതിനെ ഒരു ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ ആക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു. എൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പച്ച കളർ വേണമെന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഞാൻ വേറൊരു ഫിൽറ്റർ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ്, ക്രോമാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ക്രോമാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിൽറ്റർ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കളർ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന കളർ അങ്ങനെ തന്നെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തോളൂ. ഞാനത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കളർ അങ്ങനെ പോയി. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഞാനൊരു കോർണറിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടൊക്കെയും പോയി. എൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഒറിജിനൽ സ്ക്രീനിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒറിജിനൽ വീഡിയോയിൽ സ്ട്രീമിലേക്ക് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫീഡ് കൊടുക്കുന്നു. ഞാനിവിടെ ഒറിജിനൽ സ്ട്രീമിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു സീൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്നല്ല, നമുക്കിവിടെ മൾട്ടിപ്പിൾ സീൻസ് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ബിറ്റ്വീൻ സീൻസ് നമുക്ക് ടോഗിൾ ചെയ്യാം ലൈവായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്ലൈഡ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളൊരു ലൈവ് ഡെമോയും കാണിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ നമുക്ക് between slide and the live demo, if you want to switch, you can create two scenes, one with the live demo and one with the presentation, and then you can toggle between these scenes. You can create multiple scenes if you're somebody who follow the tech YouTubers. There is this person called Louis Rossmann who does MacBook repairs. MacBooks repair ചെയ്യുന്ന ഒരു റിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ സ്ട്രീം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ലൂയിസ് റോസ്മാൻ. നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണും. പുള്ളിയുടെ സ്ട്രീംസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, പുള്ളി ഒരുപാട് ടൂൾസ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൾട്ടിമീറ്റർ, ആംപിയറേജ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, പിന്നെ ബോർഡൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെയാണ് നോക്കിയിട്ട് അത് സോൾഡർ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ അകത്തൊരു ക്യാമറ ഉണ്ട്, പുള്ളിയുടെ ഫേസ് കാണുന്ന ഒരു ക്യാമറ ഉണ്ട്, സ്ക്രീനിൽ അതിൻ്റെ ബോർഡ് സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രം ഒക്കെ കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു ക്യാമറ ഉണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പുള്ളി സീൻസ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് OBS വെച്ചിട്ടാണ് പുള്ളി സ്ട്രീം ചെയ്യണത്. പിന്നെ നമുക്ക് സെറ്റിങ്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞകത്തോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് സർവീസിലേക്കാണ് നമുക്ക് സ്ട്രീം ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് സ്ട്രീമിംഗ് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മളിവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന പാർട്ട് സ്ട്രീം ആവും. നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നവർക്ക്, നിങ്ങൾ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നവർക്കൊക്കെയും ഈ ലിങ്ക് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ കാണാവുന്നതാണ്, എൻജോയ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, ലൈക്ക്, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. So that is OBS Studio. Any questions here? See, all the softwares, all the plugins, all the additional tools, even the editors that I use, even the slide that you see, that you saw previously, everything is built using open source software. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രൊപ്പറേറ്ററി എന്ന് പറയാൻ എൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജസ്, ടൂൾസ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം കാണിച്ചു തരുന്ന ടൂൾസ് എല്ലാം ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഒക്കെയും റെപ്പോസിറ്ററീസ് അടക്കം ഞാനെല്ലാം നിങ്ങളുടെ സ്ലൈഡിൽ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇഫ് യു ഗോ ത്രൂ ദ സ്ലൈഡ്സ് യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു സീ. സോ wherever you see a light bluish greenish color, that's a link. You can click on it and it will take you to the source code repository or the homepage of the software. So any questions on OBS? Okay, so let's move on to the next one. So the next software I'm going to show you is called Darktable. So how many of you are photographers or do some sort of photography, even if it's mobile or DSLR or mirrorless? So this is one such software that people commonly use in photography. നിങ്ങൾ അഡോബിയുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോട്ടോഷോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് റൂം ഒക്കെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. വിച്ച് ഈസ് വെരി എക്സ്പെൻസീവ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ വെരി റെസ്ട്രിക്റ്റീവ്. യു ഹാവ് അബ്സൊല്യൂട്ട്ലി നോ ഐഡിയ ഹൗ ഇറ്റ് വർക്ക്സ്, വാട്ട് ഇറ്റ് ഡസ് ഇൻ ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, വാട്ട് ഓൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇറ്റ് ഈസ് കളക്ടിങ് അബൌട്ട് യു വൈൽ യു ആർ വർക്കിംഗ് ഓൺ യുവർ ഫോട്ടോസ്. പക്ഷേ അതിൽ അഡോബി ലൈറ്റ് റൂമിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് Darktable. You can start with any photo of anything. So this is just some random image that I picked up from internet. ഇതൊരു CR2 image ആണ്, ക്യാമറ റോ ഇമേജ് ആണ്, റോ ഇമേജ് ആണ്. What it basically means is there is no compression. Each and every pixel holds complete data.
നിങ്ങൾ ഫോണിലൊക്കെ ഫോട്ടോ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു JPEG ഫയലായിട്ടായിരിക്കും, JPG ഫയലായിട്ടായിരിക്കും കിട്ടുക. അത് ഓൾറെഡി കംപ്രഷൻ നടന്നിട്ടുള്ള, കംപ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ഫയലാണ്. ഇപ്പം കുറച്ച് ലേറ്റസ്റ്റ് ഫോൺസ്, ഇപ്പോൾ ഗൂഗിൾ പിക്സൽ അല്ലെങ്കിൽ സാംസങ്ങിൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് ഫോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐഫോണിനൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐഫോണിൽ നമുക്ക് അതിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് റോ ആയിട്ട് ഫയൽ സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. റോ ആയിട്ട് ഫയൽ സേവ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സൈസ് ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും, കംപ്രഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. അതുപോലെ അതിൻ്റെ അകത്ത് എഡിറ്റബിലിറ്റിയും കൂടുതലായിരിക്കും. നമ്മൾ കംപ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, പോസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കളർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ചോപ്പ് മൊത്തം ഡിമ്മായിരിക്കുകയാണ്, എനിക്കതിനെ കുറച്ച് ബ്രൈറ്റ് ആക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മൊത്തം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിനെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്ത എടുത്ത ഫോട്ടോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ അതേസമയത്ത് നിങ്ങളൊരു DSLR-ലൊക്കെയാണ് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റോ ഫയൽസ് ആയിട്ടായിരിക്കും കിട്ടുക. ക്യാനൺ ക്യാമറാസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ CR2 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും കിട്ടുക, ക്യാമറ റോ 2 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും കിട്ടുക. അപ്പം അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറേ കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും. അതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ രീതിയിലുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് വേണോ വരുത്താം. ഇപ്പം എനിക്ക് കോൺട്രാക്ട്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം, എനിക്കതിൻ്റെ എക്സ്പോഷർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം, എനിക്കിതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആണ്, കളർ ടെമ്പറേച്ചർ ഡസൻ മേക്ക് എനി സെൻസ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ എന്തൊക്കെ എഫക്ട്സ് എനിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടോ അതൊക്കെയും എനിക്കിവിടെ ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ ആണ്. ലൈറ്റ് റൂമിൽ കിട്ടുന്ന ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ഫങ്ഷണാലിറ്റി ഓൾറെഡി ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കാറ്റലോഗിങ് അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന എല്ലാ ഫോട്ടോയും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ടൂളിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ നിന്ന് ആവശ്യമുള്ള ഫോട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോ റേറ്റിംഗ് കൊടുക്കാം, എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇവിടെ നിങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫോട്ടോ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ടൂളിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ലൈറ്റ് റൂം, ദിസ് ഇസ് നോൺ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് എഡിറ്റിംഗ്. ഈ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊന്നും ഡയറക്റ്റ് ഇമേജിൻ്റെ മുകളിലേക്കല്ല അപ്ലൈ ആവുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ കാണുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രിവ്യൂ മാത്രമാണ്. ഇഫ് ഐ try to open my file system, go to my this image. Okay, so this sample1.cr2 is the photo that you saw there. അപ്പോൾ ആ ഫോട്ടോയിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിപ്പോഴും കളർഫുൾ ആണ്. പക്ഷേ if you see in the tool, that is black and white. So how is that possible? ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിങ്ങൾ വരുത്തിയിരിക്കുന്ന ഇത്രയും ചേഞ്ചസ് ഇതൊരു എക്സ്ട്രാ സെപ്പറേറ്റ് ഫയലാക്കി ആ ഫയലിലാണ് ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ .xmp എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫയൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഇങ്ങനെ XMP ഫയലിനെ പിടിച്ചും കൊണ്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു XML ഫയലാണ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എഡിറ്റ്സ് എല്ലാം ഒരു XML ഫോർമാറ്റിലാണ് സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് ഈ ഫോട്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ആ പേരിലൊരു ഫയൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഈ എഡിറ്റ് മൊത്തവും നോൺ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിപ്പോൾ മൊത്തം എഡിറ്റ് മൊത്തം റിവേർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റോറേജിലേക്ക് വരിക, ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി റിവേർട്ടഡ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഡാർക്ക് ടേബിൾ. ഫോട്ടോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ, ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നവർ, എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ. So the final tool that I am going to show you is called Octave. ഇലക്ട്രോണിക്സുകാരൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതൊരു ഇമേജ് ആൻഡ് സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിംഗ് ടൂളാണ്. നിങ്ങൾ മാറ്റ്ലാബ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. ഇലക്ട്രോണിക്സുകാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിംഗ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൂളാണ് മാറ്റ്ലാബ്. മാറ്റ്ലാബിൻ്റെ ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഒക്ടേവ്. GNU Octave എന്നാണ് ഫുൾ പേര്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, FFT, DFT തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ. അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇമേജ് പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേപ്പറുണ്ട്. ഇമേജ് പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടൂളാണ് ഒക്ടേവ്. അപ്പം ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ടൊരു ചെറിയ സാധനം കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ ഒരു റീഡ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, സോ ഒരു ഇമേജിനെ ഇന്റേണലി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്
അതിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻസ് ടൈം 3 ഉള്ള ഒരു മെട്രിക്സ് ആയിട്ടാണ്, ഒരു അറേ ആയിട്ടാണ്. അപ്പം ജസ്റ്റ് ഞാൻ IM ഷോ കൊടുത്തപ്പോൾ ചാടി വന്നതാണിത്. എനിക്കിപ്പം അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഗ്രേ സ്കെയിലിലേക്ക് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ RGB to ഗ്രേ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഗ്രേ സ്കെയിലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ആവും. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് എഡിറ്റിംഗ്. സോ ഇത് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരോ അങ്ങനെയുള്ളവരല്ല ഒക്ടേവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യുക. ഒക്ടേവ് മോസ്റ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റിസർച്ചേഴ്സ്, സയൻറ്റിസ്റ്റ്സ് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫൈൻ ഗ്രാനുലർ ആയിട്ടുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് വേണം. അപ്പം ഒരു ഫിൽട്ടർ അപ്ലൈ ചെയ്യണം, ഒരു ഗോഷ്യൻ ഫിൽട്ടർ അപ്ലൈ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോ പാസ് ഫിൽട്ടർ അപ്ലൈ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൈ പാസ് ഫിൽട്ടർ അപ്ലൈ ചെയ്യണം, നമുക്ക് ഒരു നോയ്സ് റിഡക്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ടൊരു നോയ്സ് റിഡക്ഷൻ അൽഗോരിതം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്, അത് നിങ്ങൾക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കേസിലാണ് നമ്മൾ ഒക്ടേവ് യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റ്ലാബ് യൂസ് ചെയ്യുക. So that is Octave. So any questions about that? What I just showed you is only very small piece of thing that you can do with Octave in the image processing domain. That if you're interested in it, you probably will be learning a lot more about this if you have an elective called image processing. Say 6, 7, somewhere you'll have an elective. So any questions? If not, നമ്മുടെ ഡെമോയും കഴിഞ്ഞു. ലാസ്റ്റ് ആ റെഫറൻസിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ കൂടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം റാപ്പപ്പ് ചെയ്യാം. സോ ഇതുവരെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത ഡെമോയ്ക്ക് യൂസ് ചെയ്ത എല്ലാ സാധനത്തിൻ്റെയും ലിങ്ക് ഓൾറെഡി സ്ലൈഡ്സിൽ അവിടെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ലിങ്കിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ടൂളിൻ്റെ റെപ്പോസിറ്ററിയിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽപ്പ് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനിലേക്കും പോകാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളിപ്പം ഇവിടെ ഒരു സാധനം കാണുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റെഫറൻസ് നോക്കിയാൽ മതി. റെഫറൻസിൽ അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്ലൈഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റിവീൽ ജേസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലൈബ്രറി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. ഹാവ് ഓൾറെഡി നോട്ടീസ്ഡ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ടോപ്പ് ഡൗൺ ആ ഒരു രീതിക്ക് എനിക്ക് സ്ലൈഡ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു മെയിൻ ടോപ്പിക്ക്, ആ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ സബ്ബായിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള രീതിക്ക് റിവീൽ ജേസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടൂൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ സ്ലൈഡ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള വർക്ക് മൊത്തം എഡിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡിലാണ്. ഇൻഫാക്ട് വാട്ട് ഐ ഷോഡ് യു ഹിയർ, ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ സ്ലൈഡ് കണ്ടന്റ്. സോ ഈ സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള സോഴ്സ് കോഡാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗിറ്റബ് പേജസിലാണ്. സീ ദ URL, not the bit.ly one, but the actual URL that is shown in my browser. It is hosted on github.io. It is using GitHub Pages, and this the complete source code of this is also available in GitHub. So if you click on this, you can reach the source code. എൻ്റെ റെപ്പോസിറ്ററിയാണ് സ്ലൈഡ്സ്. ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ ചെയ്ത വർക്ക്ഷോപ്പ് അടക്കമുള്ള എല്ലാ സ്ലൈഡ്സുള്ള റെപ്പോസിറ്ററിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ can see the list, and this is the current workshop. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് ഫ്രീ ആൻഡ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ലിങ്ക്സ് ഓൾറെഡി ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വേർഷൻ കൺട്രോൾ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിവിധ വേർഷൻ കൺട്രോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർസിൻ്റെ ലിങ്ക്സ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കണം ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രെയിം വർക്ക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടൂൾസ് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാംഗ്വേജ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനുള്ള ടൂൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ജാവയിലുള്ള ഓപ്പൺ സോഴ്സ് പ്രോജക്ട്സ്, ടോം കാറ്റ്, സ്പ്രിംഗ് ബൂട്ട്, ഹൈബർനേറ്റ് പാർട്സ്, അതുപോലെ തന്നെ പൈത്തണിലുള്ള ഓപ്പൺ സോഴ്സ് പ്രോജക്ട്സ്, ഗോലാങ്ങിലുള്ള പ്രോജക്ട്സ്, കോട്ട്ലൈൻ, റെസ്റ്റ് 2 പോപ്പുലർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് ആണ്. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഫയർഫോക്സ്, ഒക്ടേവ്, ലിബ്രെ ഓഫീസ്, ബ്ലെൻഡർ, ഒട്ടാസിറ്റി, ടെക്സ്റ്റ്, ലാടെക് ഇത്രയും സാധനങ്ങളുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ സോഴ്സ് കോഡ് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ലെവലിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ലെവലിലുള്ള സാധനങ്ങൾ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിനക്സ് കേർണലിൻ്റെ, ഡെബിയൻ്റെ, ഉബുണ്ടുവിൻ്റെ ഒക്കെ ലിങ്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ജസ്റ്റ് വേറൊരു ഓപ്പൺ സോഴ്സ് റെപ്പോസിറ്ററി എടുത്ത് നോക്കാം. അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഈ സോഴ്സ് കോഡൊക്കെ വരുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതും കൂടി നോക്കിയിട്ട് നമുക്കത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ഇതിപ്പം ഹ്യൂഗോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്പൺ സോഴ്സ് പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ പേജാണ്. ഇത് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗിറ്റ്ഹബ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ്. ഇത് ഇന്റേണലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടൂളാണ്. ഈ ഗിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഴ്സ് കോഡ് മാനേജ്മെന്റ് ടൂളാണ്. അത് നിങ്ങളുടെ ചേഞ്ചസ് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടൂളാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഓരോ ചേഞ്ചിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓരോ കമ്മിറ്റ് എന്നാണ്. ഈ റെപ്പോസിറ്ററി എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ റെപ്പോസിറ്ററിക്കകത്ത് ഓൾറെഡി 6777 കമ്മിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് കാണാം. അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഓരോ കമ്മിറ്റും ആരാണ് ചെയ്തത്, എപ്പോഴാണ് ചെയ്തത് എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. നമ്മൾ ഈ കമ്മിറ്റിലെ ഇവിടെ ഒരു ഹാഷ് കാണുന്നുണ്ട്, അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവിടെ വരുത്തിയിരിക്കുന്ന ചേഞ്ച് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തെ റിലീസസ്, ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ജസ്റ്റ് ഇതിപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ സോഴ്സ് കോഡ്. അതിൻ്റെ സോഴ്സ് കോഡ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇത്രയും ഫോൾഡേഴ്സും ആ ഫോൾഡേഴ്സിലുള്ള ഫയൽസ് ആയിട്ടാണ്. അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ലൈസൻസ് ഏതാണെന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് അവിടെയുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ബേസിക് ഹെൽപ്പ്, അതെങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, അത് എങ്ങനെയാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞ ടൂളിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെയും ഇതിൻ്റെ അടിയിലൊരു പേജായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ readme.md എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫയലുണ്ട്. ആ ഫയൽ മാത്രമായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ കണ്ടന്റ് ഇതായിരിക്കും. പിന്നെ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻ അഡീഷൻ ടു സോഴ്സ് കോഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ അവൈലബിൾ ആസ് എ ഡയറക്റ്റ് യൂസ് ബൈനറി. അപ്പോൾ അത് റിലീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷനിലായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക. നമ്മൾ റിലീസസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോരോ വേർഷനായിട്ട് അതിൻ്റെ നമ്മുടെ യൂസബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്റ്റ്ലി ഇൻസ്റ്റാളബിൾ ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫയലായിട്ട് ഈ ഒരു റിലീസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചേഞ്ച് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ റിലീസസ് സെക്ഷൻ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചേഞ്ച് വരുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? സോ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഓൾറെഡി സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ചേഞ്ച് റിക്വസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇത് ഗിറ്റ്ഹബ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഈ ചേഞ്ച് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റിക്വസ്റ്റ് നമ്മൾ പുൾ റിക്വസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുക. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പുൾ റിക്വസ്റ്റാണിത്. ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഡിപ്പെൻഡ് അബൌട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബോട്ടാണ്, ഒരു റോബോട്ട് യൂസറാണ്, ഒരു ഓട്ടോമേറ്റഡ് യൂസറാണ്. അത് ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻസിയുടെ വേർഷൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫയൽസ് ചേഞ്ച്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷൻ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് എവിടെയൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഹ്യൂമൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സാധനം എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് വൺ. ഓക്കെ, സോ ഇതൊരു ഹ്യൂമൻ വരുത്തിയിരിക്കുന്ന ചേഞ്ചാണ്. ഈ പുള്ളി ഒരു ചേഞ്ച് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ചേഞ്ച് ഇത്രയും ഫയൽസാണ് പുള്ളി ചേഞ്ച് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കമൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെയും ഇതിൻ്റെ മെയിൻ്റനേഴ്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അവർ ചിലപ്പോൾ ചേഞ്ച് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ആ ചേഞ്ച് വരുത്തിയിട്ട് നമുക്കിത് വീണ്ടും റീസബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. അതെല്ലാം അപ്രൂവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ മെർജ് ചെയ്യും. മെർജ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് ക്ലോസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകും. പർപ്പിൾ കളറിൽ കാണുന്ന നോക്കിയാൽ മെർജ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പുൾ റിക്വസ്റ്റുകളാണ്. റെഡിൽ കാണുന്ന മൊത്തം ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പുൾ റിക്വസ്റ്റ് ആണ്. ഇത് മെർജ് ചെയ്യും. മെർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോഡ് നിങ്ങളുടെ ഒറിജിനൽ സോഴ്സ് കോഡ് റെപ്പോസിറ്ററി, എന്നിട്ട് അത് അടുത്ത റിലീസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വരും. ഈ ഒരു അവസാനത്തെ റിലീസ് നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ചേഞ്ച് റിക്വസ്റ്റഡ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മെർജ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത്രയും ചേഞ്ച് വെച്ചിട്ടാണ് അടുത്ത വേർഷൻ റിലീസ് ആയിട്ടുള്ളത്. സോ ദാറ്റ്സ് ഹൗ യു കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു ഇറ്റ്. ബട്ട് ഹൗ ഡു യു നോ വാട്ട് ടു കോൺട്രിബ്യൂട്ട്? അത് ഇഷ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെക്ഷനിലാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുവരെ ഇതിനകത്ത് ഈ റെപ്പോസിറ്ററിക്ക് അഗേൻസ്റ്റ്, ഈ പ്രൊജക്റ്റിന് അഗേൻസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇഷ്യൂസ് മൊത്തം കാണാം. 653 ഇഷ്യൂസ് ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആണ്. 5000-ന് മുകളിൽ ഇഷ്യൂസ് ഇത് ഓൾറെഡി ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കുറേ ടാഗുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചിലത് ബഗ്ഗാണ്, ചിലത് പ്രപ്പോസലാണ്, ചിലതിന് നീഡ്സ് ട്രയാജ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ട്രയാജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഇത് നോക്കി വായിച്ച് നോക്കി അതിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് മനസ്സിലാക്കി കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ചിലത് ബഗ്ഗാണ്. ബഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്തെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കാര്യങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ബഗ് വെച്ചിട്ട് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഒരു ഇഷ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് പിക്ക് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം. അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പുൾ റിക്വസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ടോപ്പ് റൈറ്റിൽ ഫോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബട്ടൺ ഉണ്ട്. ആ ഫോർക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ റെപ്പോസിറ്ററിക്കകത്തേക്ക് വരും. I just click on fork.
ഇവിടെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന gohugo.io/hugo എന്ന് പറഞ്ഞ റെപ്പോസിറ്ററിയിലായിരുന്നു നമ്മൾ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ Andoor/hugo, ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ റെപ്പോസിറ്ററിക്കകത്തേക്ക് ഹ്യൂഗോ എന്ന് പറഞ്ഞ റെപ്പോസിറ്ററി വന്നു. Now I can make changes here and then create a pull request to the original one. And that's how you submit the changes. But if you are not interested in submitting change request, but you wish to sponsor it, there is also a sponsor button where you can make donations. Yep, so that's it. Any questions on how to navigate around GitHub? So, okay, so one more additional thing. So how do you find out what are the open source projects? So you can simply click on the Explore at the top. This will show you open source repositories where contributions are required. It also has topic specific categories. So if you want to contribute things that are related to Android, so you can go to this and then you'll be able to see repositories that are related to Android. There are also trending repositories which are currently hot in demand and are widely being developed. So this is how you find the repositories which you want to contribute. So any questions on this part? Okay. Okay, so Thank you, sir. that's it. Now, I would like to invite Anurag and Isha to deliver the feedback of the session. Hello? ഹലോ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? Yes, Anurag, കേൾക്കുന്നുണ്ട്. സാർ, വളരെ നല്ലൊരു സെഷനായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞത്. ഒരു ഫോഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ബ്രീഫായിട്ടുള്ള ഐഡിയ എന്തായാലും ഈ സെഷൻ വഴി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്യൂച്ചർ എൻജിനീയേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ബേസ് ഈ സെഷൻ വഴി ഫോഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ താങ്ക് യു സാർ ഫോർ എ വണ്ടർഫുൾ സെഷൻ. Good afternoon, everyone. It was an interesting session by our special guest. Lalusa has given us a clear idea on what FOSS is all about and what all we can do with it. We were able to understand about proprietary software restrictions, how money can be made through FOSS projects. We have seen how important knowing FOSS is for us as students, how software can be tested, released, etc. We also had a very good demo session. I'm pretty sure that all what we understood would be useful for us in the near future. And I hope everyone has enjoyed the session as much as I did. And thank you so much, sir, for the wonderful session. Thank you, Isha and Anurag. And in any case, if you are going through the slides in the future, നിങ്ങൾ സ്ലൈഡ്സ് പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് പ്രോജക്ട്സിനെ കുറിച്ച് ഇൻ ജനറൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് കോൺടാക്ട് മീ ത്രൂ ദ ഇമെയിൽ. സ്ലൈഡിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. Yes, sir. And yeah, the link, I guess you already have it. If not, Regin sir will also share with you the slide. Thank you. Anyone else who would like to give the feedback? Okay, moving on. Now I invite Nivedita to deliver the vote of thanks. A very good afternoon to all. It gives an immense pleasure to deliver the vote of thanks for this event to all the dignitaries assembled here. First, I would like to thank our chief guest, Mr. Lallu Andur, who honored this function with his inspirational thoughts. Thank you, sir. Next, I would like to thank our beloved HODs, Ms. Renji, HOD of CSE department, Nitin sir,
HOD of EC Department, Sayana ma'am, HOD of Civil Department, Srikiran sir, HOD of Mech Department, and Rahul sir, HOD of Applied Science, who has uh, come here according to our invitation. Thank you, sir. Last but not the least, I would like to thank all the staff members and students who had gathered here for making this function a grand success. Once again, thank you for all who present here. Thank you. By this, we come to the end of the session. Thank you everyone for attending.